So today we are going to learn the second lesson, lesson number 2, the fundamentals of a computer system. So the basic uh, features of computer we are going to study here, right? So we have lesson targets here. This is the lesson target that is given here in the dotted, right? Features of a computer and classification of computer. Then the function and the devices of the computer, basic components of the computer, and we have to understand what is a computer, types of computer and all. And then we have to understand the computer ports, what kind of ports is available, and for what we are using those ports. And then the network, right? The basic and idea of a network. So that is what we are going to learn in this lesson, right? This is the main target, right? Main learning points that we have to understand. So once we finish this lesson, we should be able to understand all those things. Right. So by thinking that, we'll move what is a computer. Just we write down the question, what is a computer? Right. Write down for that. Computer is an computer is an computer is an automatic computer is an automatic electronic computer is an automatic electronic data processing system. Data processing system. Data processing system, which consists of hardware, and software subsystem. Hardware and software subsystem. Data processing means data processing means data processing means collects data, process them, collects data, process them, get the information, get the information. Whenever paragraph එකකින් ලියන්න. A computer may have the computer has the following features. Computer has the following features. වර්ගණයකට පල්ලෙහා කියන
features තියෙනවා. මොනවද features? Speed, accuracy, efficiency, validity, storing and retrieving. Right? ඒ ටික ලියාගන්න. one by one ලියාගන්න පල්ලයට. කවිඳු කියන්න බණ්ඩ ලියාගත්ත එක. We already studied classification of computers according to the generation in last lesson. Following is another way of classifying the computer. Okay. Now just look at here. Now in this this is according to the size, right? මෙන්න මෙතනට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? මතක තියාගන්න according to the size කියන right? ඒතර size එක කොටස් තුනකට තියෙනවා. කොටස් තුනකට හතරකට තියෙනවා. නේද? එකක් තමයි supercomputer, microcomputer, mainframe computer, අනිත් එක mini-frame computer. හතරක් තියෙනවා. ඊළඟට ටෙක්නොලොජි වලට ගත්තොත් ටෙක්නොලොජි වර්ග තුනක් තියෙනවා. right? තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන මොකද්ද? hybrid, digital, analog. මෙතන analog, digital, hybrid කොහොම හරි right? ඔය තුනක් තියෙනවා. අපි තොර ජීසුමානේ ඉතිසලා කතා කරා මෙහෙම ගිහිල්ලා නේද? මේක තව කොටස මොනවාද generation නේ. තව එකක් තියෙනවා. අපි තව විදියක් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි purpose කියලා. purpose right? PURPUS right? purpose අරමුණ. ඒක කොටස් තියෙනවා දෙකක් right? special purpose, general purpose. දැන් හැමෝම බලාගෙන දින්නේ. බලාගෙන ඉතින් තේරෙන්නේ නැත්තම් මම ලියනව නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හරියට ලියන්න බෑනේ මම මවුස් එකෙන් ලියන්නේ ඒක ඉඳලා තියාගන්න බෑ. ඒතර බලාගත්තොත් තමයි තේරෙන්නේ. ඒතර මේ ආකාරයෙන් ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර්ස්. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ මේ purpose ගැන කියලා නැහැ. right? purpose ගැන ඔයගොල්ලන් පොතේ කියලා නැහැ. right? ඊළඟට generations මේ පාඩමේ නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා පාඩමේ කතා කරේ. now according to the size එකටයි technology එකටයි මේ පාඩමේ කතා කරනවා. එහෙනම් මුළු ඔක්කොම අපි කම්පියුටර් ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. පැහැදිලිද? එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පොඩි chart එකක් හදාගන්න classification එක ඒකට ලේසි තේරුම් ගන්න. හරි? එතකොට generation එකේදී ඔයගොල්ලෝ first generation, second generation, third generation ලියන්න. මේකේ අර කොටස් හතර ලියන්න මේ පොතේම තියෙන කොටස් හතර ලියන්න. මේ විදිහට chart එකක් හදාගන්න. right? So right now, yes. Now we can do it. right. එතකොට අපි දැන් දන්නවා so we know about that already generations, right? So we studied last session generation. You have to by heart them as I told you, right? And then we have to discuss about these the other parts of them. And as I told you, according to the purpose is not mentioned in your book, but you have to understand what is about that. So purpose means අවශ්‍යතාවය. අවශ්‍යතාවය අනුව අරමුණ අනුව අපි පරිගණක අරමුණ අනුව කොටස් දෙකක් තියෙනවා, right? So first one is special, right? There are some computers we use a special purpose only. Have you seen a post machine in the supermarket? You know what is post machine? Point of sales. Point of sales. We call it post machine. So that post machine is using only to make the billing. නේද? ඒ කියන්නේ සුපර් මාකට් එකේ bill issue කරන්න විතරයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට ඒ වගේ machine එකක් විශේෂයි special machine. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ගගනගාමීන්, right? Astronauts they use the lot of machines, computer systems which is specialized for them, right? So that is called special purpose computer. And you have seen in the hospital there is a separate computers are nearby the patient to indicate some health indications, no? So these are specially for that only.
Therefore, we call them a special purpose computer. So the computer, whatever the computer we use for the specially for some target, that is called special purpose computer. Whereas we use some computers for normal day-to-day activities. For not only one purpose, there are many purpose. So they are called general purpose computers. Like now you are using computer, laptop computer, palm top computer, desktop computer. So these are considered as general purpose computer. Neda Kane. Again, ඔව් සර්. ඔව් ඒක සර්. තමයි. මොකද කැමරාව අහගෙන අපි දකි කියලාද? මොකක්ද සර්? කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්නේ අපි දකි කියලාද? නෑ මැද. right. හරි. එතකොට ඔය දෙක තමයි purpose දෙක වශයෙන් ගන්නෙ. right. අපි ඒක ලියාගමු ටිකක් දාලා අනුමාත්‍රකාවක් දාගෙන. ඔයගොල්ලන් පොතේ නෑ නමුත් extra knowledge එකට ලියා ගන්න මේක right. ලියා ගන්න. according to general purpose කියලා ලියා ගන්න. ඒකේ යටතේ අනුමාත්‍රකාව ලියා ගන්න special purpose computer. If we use computer for if we use computers for special purpose such as special purpose such as computers in hospital, comma, POS machine POS කියන්නේ point of sales. POS machine are known special purpose computers. ඊළඟට general purpose computers අනුමාත්‍රකාව. General purpose computers are used general computers are used general purpose computers are used for many activities. Such as computers like
computers like desktop, laptop, etc., etc., etc. ඊළඟට according to the size කියන එක යටතට තියාගන්න. according to the size. size එකට අනුව computer වර්ග කිරීම ගැන කතා කරන්නේ අපි. ඒකේ යටතේ supercomputer. supercomputer. හරි. supercomputer යටතේ වෙන්නේ මෙන්න මේකයි supercomputer එකක් කියලා කියන්නේ. Supercomputer is normally it goes to the category of special purpose computers, right? That is specially designed for some certain necessity, right? For example, it's a very huge one, and also it can process a lot of things at once. I mean, it has a very high powers and also high power processing, right? And especially used for the very big large projects, right? Normally, like supercomputers, an individual person cannot be maintained, right? And there should be a special training people to to control them, to maintain them, and there should be a special place where that rooms is carpeted and airtight, and no one should go inside the computer. And that computer area is a highly secured area, security area, right? So that sort of a computer is called supercomputer, right? Normally in NASA you get that sort of a computers, right? It's very powerful and special computer. Okay, so there are computers high computer power, and it can be processed lot of scientific or the a lot of I mean informations can be taken at once, and it is predicting the future also. We can think about the future plans also by using those machines. These are scientific and engineering functions and to solve the complex mathematical problem. So it can be process complex thing, right? සරල දේවල් නෙමෙයි සංකීර්ණ දේවල් පවා මේක බොහොම සරලව අපිට කැල්කියුලේට් කරලා දෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. අපි ඒකට ලියා ගන්න පොඩ්ඩක්. සුපර් කම්පියුටර් කියන එකට ලියා ගන්න. Supercomputer is a special purpose computer Supercomputer is a special purpose computer which has higher computing power which has high computing power, comma, large in size, expensive,
and rare. R-A-R-E, rare. රෑ කියන්නේ බොහොම දුර්බලයි. ඒ වගේව දකින්න අපිට අමාරුයි. හැමතැනම නෑ. මම දන්න විදිහට ලංකාවේ සුපර් කම්පියුටර් ගන්න නෑ මං හිතන්නේ. It uses to calculate very complex scientific and engineering functions. අපි ඊළඟ ලියාගමු. ඒක ඕන ලියාගන්න NASA වගේ ආයතනවලත් ඒක පාවිච්චි කරනවා කියලා, right? So it uses to calculate very. It used to calculate scientific and engineering functions. Okay. ඊළඟට ලියන්න mainframe computers. mainframe computer එකක් සාමාන්‍ය පුතේ පාවිච්චි කරන්න ගොඩාක් දුරට ගොඩක්ම ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩාක් users ලා එකම මොහොතේ පාවිච්චි කරගන්න. network අදහසක් ගන්න. අතරම network එකක් නෙමෙයි මේක. network අදහස නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන යන්නේ. ඒකෙත් අර සුපර් කම්පියුටර් වගේම ස්පෙෂල් පර්පස් එකක්. ඒකත් high power තියෙනවා. හැබැයි relatively සුපර් කම්පියුටර් තරම් power high නෑ. නමුත් එහෙම high power තියෙනවා. ඒකත් expensive ඒ වගේම special purpose ඒ වගේම වෙනම ස්ථානයක තියෙන්න ඕනේ. කම්පියුටර් එක තමයි ඒක. ඒක train peoples එන්න ඕනේ පාවිච්චි කරන්න. ඒතොර ওই දෙකේ වෙනස අරකට වඩා මේක ටිකක් powerful මදි. සුපර් කම්පියුටර් එක high power වෙද්දි මේක low power. ඒකට compare කරද්දි right? මේ මොනවාද mainframe computer එකට ගොඩාක් දුරට stations අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. stations කියලා කියන්නේ computers connect කරලා තියෙන system එකට. right? ඒක network කියන්න අමාරුයි. නමුත් ඒකට connect කරලා තියෙනවා. These have relatively physical size, computing power and are less expensive than the supercomputer. In mainframe computer, number of users get connected to one computer using a number of terminals, sharing, saving, retrieving data. These are used in large-scale business, in e-business, and with supercomputer transaction done using the internet. This type of computers are used in even today in some large commercial institutes. ඒ කියන්නේ මේක මම ඉස්සලා කිව්වේ network එකක් කියලා. network එක නෙමෙයි උනට ඒකට user ගොඩක් connect කරන්න පුළුවන්. ඒකයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. right? මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කම්පියුටර් එකක්. මෙතන mainframe computer එක තියෙනවා. ඒකෙන් connect කරලා තියෙන තව usersලා ගොඩකට. මේවට කියනවා terminals කියලා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පුතේ මේ computers තියෙන තැන මේ stations තියෙන තැන monitor එකයි keyboard එකයි mouse එකයි විතරයි තියෙන system unit එකක් නැහැ මේකට. ඒ system unit තමයි mainframe කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ හැම කෙනාම පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ තියෙන system එකෙන් තමයි. පැහැදිලිද? අපි මේකට කියනවා mainframe computer එකක් කියලා කියනවා. දැන් අපි එකක් ලියාගමු බං.
ඔක කියවලා ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? හරියි. ඔයගොල්ලෝ මේක ටිකක් කියවලා ලියන්න බලන්න මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර් ඔයගොල්ලෝම ලියන්න කියවලා මම එක්කෙනෙන් අහන්න මොනවද ලිව්වේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක කරන අතරතුරේ මම නාම ලේඛනේ මාක් කරනවා. බිම්සර ලියාගත්තේ කියවන්න බලන්න බිම්සර. This uses basically for network in purpose. It also non-movable computer these are used medium scale institutions like banking. right. ඊළඟට මයික්‍රෝකම්පියුටර් කියන්නේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් අපේ දිනදා ජීවිතේ භාවිත කරන ඩෙස්ක්ටොප් ලැප්ටොප් ඔය වගේට තමයි මයික්‍රෝකම්පියුටර් කියලා කියන්නේ. අනුමාත්‍රකාව මයික්‍රෝකම්පියුටර්. These are movable computers. These are movable computers. Uses for general purpose. Uses for general purpose. Small in size. Small in size. Small in size. and anybody can buy buy and anybody can buy since it is less expensive. Since it is less expensive. Desktop, laptop, palm top. Desktop, laptop, palm top, smartphone, notebook, briefcase computers, notebook, briefcase computers, tab, tab. Are example for microcomputers. Are example for microcomputers. හොඳයි පුතේ. අපි ඔතන ඉඳලා අපි නම් ඊළඟ දවසේ කරමු ක්ලාසිෆිකේෂන් කොටද ටෙක්නොලොජි කියන එක අපි ඊළඟ දවසේ ඔතන ඉඳලා කරමු.